Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara, Jurisprudence class. So friends, in the last video, we discussed the topic of ownership, the concept of ownership. Now we are going to discuss the possession. Possession, as already told you, is 9 by 10th of the ownership. That means almost equal, only 1 point. ఓనర్షిప్కి దీనికి ఒక పాయింటే తేడా. 10 పాయింట్లు ఉంటే 9 పాయింట్లు ఉన్న పొసెషనే. ఒక్క పాయింట్ ఉంటే దట్ ఈజ్ సపోజ్ మోటార్ సైకిల్ ఉందనుకోండి. మోటార్ సైకిల్కి సి బుక్ ఉన్న అతను ఓనరు. ఆ మోటార్ సైకిల్ తన ఫ్రెండ్కి ఇస్తే దాన్ని వాడుకునేవాడు పొజెస్సారు. సో వాడుకున్నప్పుడు వాడు స్పీడ్ మీద పోవచ్చు, యాక్సిడెంట్ చేయొచ్చు, లేదా అక్కడ దొంగతనం జరగవచ్చు. దెన్ హూ హ్యాస్ టు టేక్ యాక్షన్? వాడుకున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, he has to bear the responsibility. అలాగే పోయిందనుకోండి, he can give a complaint that it is missing. This is the importance of possession. Adverse possession వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్పుంటాను possession. So possession, remember, possession is only a custody or possession is only a control. It's not absolute right. ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. Ownership is absolute right. Possession is not that absolute. It is only It means a custody or control over some property. So temporary ownership మాత్రమే ఉంటుంది. So according to Salman, so possession is an abstract notion. Sometimes it may change into ownership also. Therefore, possession, according to John Salman, he says it is only an abstract notion. No clear-cut definition can be given for possession. But John Locke, he says, Henry Main says, the possession is physical detention. Possession means physical detention coupled with the intention to hold the thing. So no doubt, possessor can hold the property. Possessor can retain the property, but only as possessor, not as owner. Right. So possession, suppose if I am the owner of the house, I am going to America. I will hand over my, for example, my dog to my friend B. So he is the possessor. He is not the owner. Whenever I demand him, he has to give it back. So the different possessions are, number 1, immediate, and second is mediate possession. What is immediate possession? That is direct purchase. Suppose if I take a book from you, so I am the possessor. It is immediate possession. But indirect possession, or it is also there. So please remember, so your friend purchases a book and you take it. He is the owner and you are the possessor. This is indirect possession. Then corporeal possession. తెలిసే ఉంటుంది మీకు. Corporeal means, corporeal ఏంటంటే having life. Corpus, body అంటాం కదా. Corporeal means having life. Possession of any material object. Suppose, so if you are if you are possessing a particular house అనుకోండి, yes, the house, it is a corporeal possession. Then incorporeal possession. So you are having a possessory trademark. So in India, you are given the powers of using this Nike trademark. Likewise, patent marks. Likewise, copyright marks. Yes, these are all indirect or incorporeal possessions. Incorporeal means no body is present. Then representative possession. So just like suppose I give my check to my servant and ask him to get back the money from the bank. So he is my representative. So representative possession. Almost it is similar to mediate possession. My friends purchases book and I take the same. Likewise, I give the check. My servant goes to the bank and he withdraws the money and hands over to me. So he is my representative. He possessed my money on my behalf from the bank. Right. Concurrent possession. Concurrent means consecutive, and concurrent means so partners in a company. Suppose they have got a mediate possession and it is called as concurrent possession. సో ఒక కంపెనీస్ పార్ట్నర్స్ ఉంటే ఏకి ఎంత ఉంటుందో, బీకి ఎంత ఉంటుంది, సికి ఉంటుంది, డీకి ఉంటుంది. కాబట్టి దే ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ పొసెషన్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ. దెన్ డెరివేటివ్ పొసెషన్. Derivative possession means
taking possession from somebody. Suppose I am giving GPA, General Power of Attorney, to discharge my duties or to dispose my property. It is called derivative possession. He is not the owner, but నా తరఫున అతను అమ్మాయితో అన్ని కార్యక్రమాలు చేయవచ్చును. So he is the holder of the property, but in fact, truly he is not the owner. I am the owner, but he is the holder. Ostensible owner అంటాం కదా అట్లాంటిది. But he can do any physical act of disposing the property. He can recover దాన్ని బాగు చేయవచ్చు. ఏది is called derivative ownership. సో సింప్లీ డెరివేటివ్ ఓనర్షిప్. దీనికన్నా మీకు ఎగ్జాంపుల్ వాచ్ రిపేరర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది చూసాను, బెస్ట్ వాచ్ ఎగ్జాంపుల్. వాచ్ రిపేరర్. సపోజ్ you give your watch to the repairer for getting it repaired. So till he repairs it, he is the owner, right? So he is only the derivative owner, and if you pay the money after repair, he will give it back to you. So కాబట్టి it is only derivative possession. He is not the owner, but till such time it is rectified, he is the owner. And adverse possession, number of times we have been discussing adverse possession. So if you are enjoying the uninterrupted, unquestioned possession of any particular route or government land for a particular period, maybe 12 years, 30, 20 years, then definitely you will have the possessory rights. Please remember, you are not the owner. మన ఇంటి ముందు ఖాళీ స్థలం ఉంది. ఆ ఖాళీ స్థలంలో సరే మున్సిపాలిటీ వారిది, ఖాళీగా ఉంది కదా అని చెప్పి మనం దానిలో ఏదో చేసుకుంటా ఉన్నాము. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఏమనలేదు. 12 సంవత్సరాల తర్వాత దాన్ని ఎంజాయ్ చేసే హక్కు, అబ్సల్యూట్ రైట్ మీకు వస్తుంది. ఏది 12 ఏళ్ళ లోపల వాళ్ళు ఏం అబ్జెక్షన్ పెట్టకపోతే. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్వర్స్ పొసెషన్. సో ఐ థింక్ you are now clear with the topics of possession and ownership. Law chala important. Who is the owner? Who is the owner? So ownership is absolute authoritarian right over the property, whereas physical possession or physical control of the property is called possession. And the ownership, it holds unlimited, unrestricted, uncontrolled rights over the property. But పొసెషన్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ లిమిటెడ్. ఓనర్షిప్ వచ్చి నువ్వు పోరా బాబు అంటే ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవాల్సిందే. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఓనర్షిప్ ప్లస్ పొజిషన్ ఓనర్షిప్లో ఉంటాయి. బట్ ఓనర్షిప్ విదౌట్ ఓనర్షిప్ పొజిషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆర్ సింగిల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నో రైట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. సో దిస్ ఈజ్ ఓనర్షిప్ ఈజ్ డి జ్యూరే, వేరే పొసెషన్ ఈజ్ డి ఫ్యాక్టో. మీరంతా చూస్తూ ఉంటారు డి జ్యూరో డి ఫ్యాక్టో, ఇప్పుడంతా జరుగుతుంది అదే. So even though you are the owner, you are staying in Delhi. So on your behalf, somebody is acting like owner in Chandrasekharapuram or something like that. He is de facto, de jure and de facto. Anyway, ownership can't be cancelled out in the absence of possession. Of course, it is a different aspect. P may be ground, possession may be ground. You can, adverse possession vachinappudu, yes, if you are in continuous possession for say 12 years or more, you can have the possessory rights. So please remember, ownership is definitely right in rem. Right in rem. Nobody can do anything without your permission. So please remember, in possessor rights, sometimes you may not be allowed also. So ownership is definitely guaranteed by law, perfect imposition by law. Of course, possession is only a physical control over the property. Of course, that's all regarding the ownership and possession. With this, I am concluding. Thank you very much.